Well, you know, digital leadership is not very easy to define because it could be, on one hand, people who are actually the technological people within a company or within a government, or it could be some people who use digital technologies for their own purposes very effectively, which is the case with UNESCO. We are not a technology organization, but we use digital technologies to make sure that we enhance access to education, promote culture, promote science. Alles gaat eigenlijk over digitale transformatie. Ik denk dat het wel heel duidelijk is dat iedereen ziet dat in zijn line of business het steeds belangrijker is dat je een digitale transformatieagenda hebt. Dat je ook duidelijk ziet dat het een data-gedreven transformatie is. Ja, wat je dan constateert is dat de ambitie van de agenda en de realisatie van de agenda, dat daar altijd een spanningsveld tussen zit. En de vraag is eigenlijk heel concreet, hoe kunnen we die afstand verkleinen? Hoe kunnen we hun digitale transformatieagenda versnellen? We discussed our three most important priorities from a CIO point of view. The first one was thinking about how do we become an agile organization. And that's about a mix of IT and non-IT people. That's about thinking of moving from a project organization to a product organization and how do we involve everybody in that change. The second important topic was about user centricity. How do we get that outside customer view into our scope and thinking about how will we differentiate for different groups of customers. And the last one is thinking about how do we create capabilities and competence centers about innovation and how do we become a data-driven company. But the most important piece of all is thinking about how do we make sure that IT becomes part of the transformation of the enterprise and not just IT. This morning the meeting was questioning all the CIOs about the three capabilities they need for the future, how to identify priorities and how to measure progress. And I think organizational innovation can contribute a lot to answer to these issues, because in detail people said they have difficulties to align the IT with the business strategy, to define the contribution of IT to the business so that they can measure the payback of the investments. They said that there is a people issue, there is a culture issue, because it's difficult for the organization to identify the IT needs because they don't know IT potential, power. So I think organizational innovation can help to model the organization in a systemic way so that you can identify self-directed teams, and with this you can deploy the strategies through these self-directed teams and identify the SLAs, the service level agreements, that feed the decision process of the organization. Als je nu praat met de CIO's die hier rondlopen op dit evenement, met wat voor zaken zitten ze nu? Waarvoor komen ze bij jullie? Eigenlijk is het helderheid. Wat ze hebben is dat er een heleboel verschillende onderwerpen spelen. En wat ze zoeken is eigenlijk een soort advies, een bevestiging van soms hun eigen gedachten. Om te gaan kijken van oké, wat moet ik als eerste oppakken en wat moet ik in een latere fase zeg maar aandacht aan gaan besteden. Dat is wat ik het meeste terughoor, is dat er zoveel dingen zijn waar ze eigenlijk de boel willen ordenen. En dan gaan ze dat tegen leveranciers aanhouden of hun peers in de organisaties. Om te kijken van oké, wat is best practice voor hun organisatie.